Good morning children. I hope you. I am very happy to see you all once again through this online class. I hope you are all safe in your home. Take care of your health because you all are very important for us. Now let us move to the chapter. Today we are going to see about the circular flow of income. So in circular flow of income, you are going to see about the model of an economic. In this model of the economic, there are different sectors of economic, that is income, goods and service, factors of production. So in this three between there is economic agents. In this economic agents, firms, households, government and nation included in this one. Okay, so this circular flow it analyzes means it judges the basis of national account as well as the macroeconomic, means in the macroeconomic. So now let me explain about the two sector model. So in this two sector model, one is for household and another one is firms. So household means individual, means ourselves. Okay, so firms means that is an industry. Okay, so what is the connection between the firms and households? Let us see. Okay, so if it is in firms, they produce the production, means products, whatever may be the goods, everything they produce. Okay, so in this industries, whatever is required, means wages means labors, means the salary whatever they give to the workers. Then rent, they pay the rent for the factory, and they dividend means what? Those who works in the as a worker, they give the salary, they divide it and give to the workers the salary. Okay, so now it comes to the firms, households. Household means in the household, whatever the goods and service it is produced, it is for the consumers only. Consumers means for us to satisfy our needs. நம்மளுடைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்றதுக்கு தான் production, whatever the production is produced. Okay, so in households means what it is. For example, we work in a factory, so we earn the salary. So that salary, through that salary, what we are doing, we purchase the things in our day-to-day life. Means whatever it is, maybe paste, that oil, then provisions, then the market, the means for vegetables, whatever we purchase through this salary only. So okay, I will give a simple explanation about the what we spend, how we spend. For example, if we get the salary, I told you, நம்ம அந்த சேலரியை வாங்கணும்னு என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட அன்றாட தேவையான பொருட்களை நம்ம வாங்குகிறோம். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரொவிஷன் ஷாப்புக்கு போயிட்டு நம்ம பொருட்களில் வந்து வாங்குகிறோம். அப்போ பொருட்களை வாங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம மணியே கொடுத்துட்டு தான் வாங்குகிறோம், காசு கொடுத்தா அந்த பொருட்களை வந்து நம்ம வாங்குகிறோம். ஓகேவா? ஆனால் அந்த ப்ரொவிஷன் ஷாப்பில் இருக்கிற பொருட்கள் வந்து ஆல்ரெடி அந்த ப்ரொவிஷன் ஷாப்பில் இருக்கிற ஆள் வந்து வேறு ஒரு இடத்துல இருந்து, மீன்ஸ் ஃப்ரம் த அனதர் பிளேசஸ் யூ வுட் ஹவ் பர்ச்சேஸ், அது அங்கேருந்து வாங்கி வந்து தான் த்ரூ மேபி ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டாக கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த ஹோல்சேல் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கி வந்து தான் இவருடைய ஷாப்பில் வச்சு இவர் விற்கிறாரு. அப்போ இவர் வந்து அந்த ஹோல்சேல் ஷாப்பில் வாங்கும் போது ஃப்ரீயாக வாங்குவார் இல்லை, பே பண்ணி தான் வாங்குவார். ஓகேவா? மணி பே பண்ணி தான் வாங்குவார். ஸோ அந்த ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறவர் வந்து என்ன பண்ணுவார், உற்பத்தி பண்ண பொருள், மீன்ஸ் அந்த ஃபேக்ட்ரி, எந்த ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து உற்பத்தி பண்ணாங்களோ அந்த ஃபேக்ட்ரியில் போய் தான் அவர் அந்த திங்ஸ் பொருட்கள் எல்லாம் வாங்குவார். ஸோ அப்போ அந்த ஹோல்சேலர் வந்து என்ன பண்ணுவார், பணம் கொடுத்து தானே எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வாங்குவார். ஸோ அகெயின் அங்கேயும் அந்த பணம் வந்து திருப்பி போய் அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு போய் சேருது. அதாவது ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து லேபர் தான், ஒர்க்கர்ஸ் தான், அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரி வந்து பணம் கொடுக்குது. அந்த பணத்தின் மூலயமா நம்ம தேவையான அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து நம்ம வாங்கும் போது அந்த மணி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். திருப்பி அந்த மணி வந்து திருப்பி எங்கே போகுது, திருப்பி அதே பிளேஸ் அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கே திரும்ப போகுது. இதுதான், திஸ் இஸ் த சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் டூ செக்டர், household and firms. This okay, I hope you would have understand this one. So in this two sector economic production la வந்து sales are equal. So இந்த two sector உடைய economic la வந்து production sale equal, பொருட்களும் சேல் விற்பனையாகிறதும் equal, சமம். Okay, so real flow indicates the factor service flow from household sector to the business sector. I explained you household sector ல இருந்து திருப்பி எங்க போகுது, business sector, means firms. I said
நம்ம திருப்பி வாங்குகிற பொருட்கள் எல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கும் போது திருப்பி அது எங்கே போகுது? அந்த ஃபர்ம்ஸ் பிஸ்னஸ் செக்டர் மீன்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டர்லேருந்து பிஸ்னஸ் செக்டருக்கு போகுது. ஓகே, ஸோ செகண்ட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் செக்டர் டு த ஹவுஸ் ஹோல்ட். அப்போது கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் நான் என்ன சொன்னேன்? உற்பத்தி பண்ணுற எல்லா பொருட்கள் வந்து யாருக்கோசரம்? கன்சியூமர், நம்மளுக்கோசரம், நம்மளுடைய தேவைக்கோசரம் தான் ஒரு பொருட்களும் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி உற்பத்தி பண்ணும்போது அது கம்பெனியில் தான் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த கம்பெனியில் உற்பத்தி பண்ணுறத பிஸ்னஸ் செக்டர்லேருந்து கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் திருப்பி நம்மளுக்கு எங்கே போகுது? ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு போகுது. ஓகேவா? ஸோ திஸ் பேசிக் இண்டிகேட்ஸ் ஆஃப் த 2 sector economic or under they have given the explanation about it. Y is equal C plus I. What it is given? Y is equal C plus I. Y it is income. Y வந்து என்னவா சொல்லியிருக்காங்க? இன்கம்மா சொல்லியிருக்காங்க. C is consumption. கன்சப்ஷன்னா என்னது? கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னா பொருட்கள் கன்சியூமர் அது எல்லாமே ஃபுல்லாக உற்பத்தி பண்ண அப்புறமா தான் வந்து அது நம்ம கன்சியூமர் நம்மளுக்கு வந்து சேருது. ஸோ அந்த வந்து சேர பொருட்களை தான் வந்து நம்ம கன்சியூமருக்கு வந்து சேர பொருட்களை தான் கன்சப்ஷன் சொல்கிறோம். ஓகேவா? I is இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொருட்கள் நம்ம காசு கொடுத்து தான் வாங்குகிறோம். ஸோ Y is equal C plus I வந்து Y is income, C is consumption and I is investment. Okay, I hope you would have understand the 2 sector economic. Now let us move to the 3 sector economic. Now let us see about the circular flow of income 3 sector economic. So in addition to the household and firms, it inclusions of the government sector makes this model. Means 3 sector model. Government, it leaves the taxes on households and firms, purchase goods and services from firms and receive factors of production from the household sector. So I will just explain this one. Okay, so now let us see the chart. 3 sector economic. 3 sector economic. In 2 sector economic, household and firms. Okay, in 3 sector, household, government and firms. Okay, so now let us see. Already I told you whatever the goods it is prepared from the factory. Okay, so from the factory they give the wages, dividends and interest. In that may be profit also and rent. Okay, so they gave to the household. So household the salary how they spend? They purchase the goods once again from the firms. Okay, so now I will explain about the government, what the government play the roles in this one. Okay, so whatever the household goods we purchase, for each and everything we pay the tax. Water tax we pay, then property tax we pay, and whatever the material you take as an provisions if you take that daily life, the toothpaste, whatever you purchase, for all that we pay tax. Okay, this tax automatically go to the government. Okay, so as well as the industry also they pay the tax for the government for the production. Whatever the production la urpatti panna the goods ku ellathukkume vande they pay the tax to the government. Okay, clear? Household product ennu vaangunalum நம்ம tax pay பண்றோம். வாட்டர் டாக்ஸாக இருக்கட்டும், ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸாக இருக்கட்டும், யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருமே டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம். அதேமாரி இண்டஸ்ட்ரியும் எல்லாத்துக்குமே டேக்ஸ் பே பண்ணுது. ஸோ நம்மளும் டேக்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுறோம், இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி பண்ணுறவங்களும் டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் அந்த டேக்ஸ் நம்ம பே பண்ணுற டேக்ஸை என்ன பண்ண திருப்பி நம்மளுக்கே கொடுக்குதா? எப்படி திருப்பி நம்மளுக்கு கொடுக்குது அதை பார்ப்போம். ஸோ தே கிவ் த்ரூ த சோஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலமா நம்மளுக்கு திருப்பி கிடைக்கிது. எப்படி? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பென்ஷன், முதியோருக்கு வந்து பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க, இல்லை ஒரு பென்ஷன். ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்து ரிலீஃப், அதாவது வந்து ஒரு ஒர்க்கர் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணும் போது அவர் அந்த 60 இயர்ஸ் அப்புறமா தான் அவர் வந்து ரிலீஃப் ஆகலாம், வெளியே வரலான்னும் போது முன்னாடியே அவருக்கு வேணும்னா அவர் வெளியே வரும்போது அவருக்கு வந்து பணம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து இப்போ ஹவுஸ்ஹோல்டு வந்து எப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த COVID-19 ப்ராப்ளம் வந்ததுனால ரேஷன் கடையில் வந்து அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை இது மாதிரி எல்லாம் வந்து
இலவசமாக கொடுத்தாங்க. யார் கொடுத்தது? கவர்மெண்ட் வந்து மக்களுக்கு கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? அப்போ அந்த கவர்மெண்ட் அந்த கொடுத்த அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை இது எல்லாமே கட்டாயம் எங்கேருந்து ஒரு எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்களே, கடையிலேருந்து தானே பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அவங்க விலை கொடுத்து தான் அது கண்டிப்பாக வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ அப்படி வாங்குகிற டேக்ஸ்லேருந்து வர பணங்கள் திருப்பி நம்மளுக்கு எங்கே போகுது? திருப்பி அந்த இண்டஸ்ட்ரி, அதாவது ஃபேக்ட்ரிக்கே திரும்ப போகுது. இதுதான் 3 செக்டர் எக்கனாமிக் ஃப்ளோ. கரெக்டாக? ஹவுஸ் ஹோல்ட், கவர்மெண்ட் அண்ட் firms. So I hope you would have understand this one, children. Okay, so in this they have given the explanation. What they have given, let us see. Okay, so under 3 sector model இதில் வந்து national income வந்து Y ன்னு போட்டிருக்காங்க, is obtained by adding consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure. I told you, miss income, national income வருமானம். ரெண்டாவது வந்து எப்படி கன்சப்ஷன், வாங்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து நம்ம கன்சியூமர் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்கும் போது நம்ம பே பண்ணுறோம். அப்போ நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செலவு பண்ணுறோமா இல்லையா. நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், கவர்மெண்ட்டுக்கு தேவையானதோ திருப்பி எங்கேருந்து வாங்குது? அந்த கம்பெனிலேருந்து தான், ஃபேக்ட்ரிலேருந்து தான் வாங்குது. ஸோ தேர்ஃபோர் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் த Y இஸ் ஈக்குவல், Yக்கு இன்கம் சொல்லியிருக்காங்க, C மீன்ஸ் கன்சப்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க, I இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் G இஸ் கவர்மெண்ட். This is the explanation of the 3 sector economic. I hope you would have understand this one, children. Now let us move to the 4 sector economic. Okay children, now let us see about the 4 sector economic. The same as it is, means household, government, firms, import as well as export. These are the 4 sector economic. Okay, so here it is given the explanation. In 4 sector economic, addition I explained household, firms, government, internal sector. That means internal sector is known as the import as well as the export. The same method I explained you the same. In this 4 sector economic expenditure they have given. In this the entire economic includes domestic expenditure. That means import and export. Whatever we prepare, நம்ம என்ன பொருட்கள் இங்கே உற்பத்தி பண்ணுறோமோ இங்கேருந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம், அங்கேருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, த இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் திருப்பி அதை பற்றி பார்ப்போம். இம்போர்ட்ங்கிறது வந்து நம்ம வெளியிலேருந்து இங்கே வாங்குகிற பொருட்கள், எக்ஸ்போர்ட்ன்றது நம்ம இங்கே உற்பத்தி பண்ண பொருட்களை வந்து வேறு மாநிலங்களுக்கு இல்லை வேறு கண்ட்ரிக்கு நம்ம சென்ட் பண்ணுறது. அது த்ரூ நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளைட் மூலியமாகவோ இல்லை ஷிப் மூலியமாக அது மாதிரி நம்ம சென்ட் பண்ணுறது. ஓகேவா? ஸோ இன் திஸ் வாட் இட் இஸ் கிவன் அகெயின். ஸோ டொமஸ்டிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மீன்ஸ் நான் இப்போ சொன்னல நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற பொருட்கள். ஸோ இதுக்கு வந்து C + I + G அண்ட் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். C கன்செப்ஷன், I இன்வெஸ்ட்மெண்ட் plus government. Okay, so it is given X minus M, import minus export. So therefore it is known as the Y is equal C plus I plus G plus in the bracket they are given X minus M, that means import export. Okay, so I hope you would have understand this chapter, students. Okay, so whatever the homework I have given you, that you have to write every day in your notebook properly, and you have to send through the timing evening 5 to 6 o'clock. So this homeworks will be checked and they will be resent to you all. Okay, and then attendance is compulsory. Already I informed you about the attendance. Attendance is very must. Okay, thank you children.